a 2000 metros, se reconstruyó y en el 2012 se reinauguró, un año después en el 2013 quedó de 150 metros. Aquí está el TCR Sudamérica para la quinta fecha del campeonato, después del periplo argentino, después de haber estado en Sao Paulo, Brasil. Y aquí estamos, con todo listo para la clasificación que tendrá esta carrera, con varios protagonistas, con diversidad de marcas, con una categoría que sin duda se va a lucir. Rivera, ¿cómo estás? Buenas tardes en este circuito. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes para todos. Estamos en un circuito muy bien presentado aquí en Rivera, en el límite con Brasil. Un circuito que ya por tercer año consecutivo visita la categoría, que ya la gran mayoría de los pilotos lo conocen muy bien, y que hoy en los entrenamientos ya ha tenido a tres grandes protagonistas. Por un lado, Rafael Reis en el primer entrenamiento. En el segundo entrenamiento, a Ignacio Montenegro, el puntero del campeonato. Pero también hay muy cerquita a Gali Dossman, el último ganador que viene de Interlagos, de conseguir el triunfo. En los tres casos, bajando el récord que tiene el circuito desde el año 2021, conseguido por el local, Santiago Urrutia. Bueno, ahí están todos los protagonistas. Championship contenders, Rafael Reis y Ignacio Hyundai, Montenegro. En este caso. Y ya lo vamos a tener al amigo. Hola amigos, el gusto es mío de means estar formando parte de esta transmisión con ustedes. Y aquí estamos en la zona de boxes, ustedes lo dijeron, estamos aquí en el circuito de Rivera. Otra visita del TCR Sudamérica Banco BRB a tierras uruguayas. Y lo decían, obviamente los pilotos justamente de esta tierra van a buscar ser los protagonistas. A pesar de que en el último entrenamiento quien dio la nota es el puntero del campeonato, Nacho Montenegro, a quien tengo a mis espaldas ya arriba de los autos. Estábamos intentando hablar un poquito con algunos, pero ya están todos concentrados, subidos a sus autos, motores encendidos, listos para esta tanda clasificatoria que se divide en dos partes. Tenemos la Q1, 20 minutos, donde salen todos a pista. Una vez finalizada, los 12 más rápidos pasan a la Q2 y ahí obviamente se definen cómo va a ser la grilla de partida para la carrera número 1, ya que en la carrera número 2 es con grilla invertida. Una aclaración, el auto del Lincoln Co de Rafa Suzuki tuvo que cambiar motor, por lo que ya es sabido que va a largar desde la última posición en la carrera número 1, pero en esta tanda clasificatoria va a buscar quedar entre la posición 8, 9, 10 para poder largar primero en la que tiene grilla invertida. Así que vamos a ver al piloto brasileño, muy picante por cierto, cómo se desempeña también en estos próximos 20 minutos. Bien, gracias Peto, que está allí en el sector de boxes. El récord de vuelta del circuito lo tiene Santi Urrutia. This is the fastest. 1:17.421, el piloto uruguayo que corre en el campeonato mundial de TCR, que estará one of the fastest drivers in the championship con el Casella. These are the two Toyotas. Here is Lincoln Co with two cars. PMO Motorsports with Frederic Valvi and Rafael Suzuki. Nacionales de Uruguay. Ese tiempo de hoy fue 21 cars. Entered for this round. That's Pedro Cardoso with the Hyundai. Fabrizio Pezzini back. The reigning. Fabio Casagrande, the Brazilian driver, on his way to the main straights. Pero adelante, 185 puntos, Rafa Rey segundo, 168 y Juan Macasela, el uruguayo, con 157. Recordá que la última del año pasado acá hizo doblete el Colo Rosso. Exacto. Con el Honda, y la segunda había largado último. Sí, y en un fin de semana con una condición just 1 minute. Compleja, ¿no? Fue aquella largada accidentada entre Batista. Waiting for everything to start. Donde se golpearon bastante. Bueno, ahí está el auto de Nacho Montenegro. Honda Civic que luce magnífico, sí. Hay una gran expectativa en el ambiente. Everything is set in hacer las próximas dos fechas con la visita del World Tour, ¿no? Con el Mundial de This is the TCR, que estará primero en el Paladini Racing Team with the Toyotas and an Audi for Fabrizio Pezzini. Mientras se larga la tanda clasificatoria con Seba Martino, jefe de equipo de Escuadra Martino, para hacerle unas preguntitas. Seba, ¿cómo llega el equipo a Rivera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? As we get going, Fabio Casagrande leading the pack. Bien, vamos a trabajar y bueno, en lucha
al objetivo que tenemos nosotros previsto. Te llegan los autos con el lastre, con los 40 kilos. ¿Cómo lo sintieron los pilotos? ¿Cómo estuvieron girando estos días? We'll have No, por supuesto, now 20 minutes of Q1. El efecto que hace el lastre, pero bueno, sabemos que es así. It's Alberto Baptista. Peleando el campeonato y This is the rookie Michel Bonin from Uruguay. Se va en busca de un Apolo, ya también se empieza a pensar en una estrategia para la grilla invertida. This is Diego Gutiérrez. Sí, vamos a ver cómo se plantea el Q1 y en base a eso definimos qué hacemos para el Q2. Muchas gracias. Pasaba la palabra de Sebastián Martino. Sebastián Martino in the background speaking, the leader of Squadra Martino, saying that they will focus on what happens on Q1 to see if they take some strategy, special strategy in Q2, to see if they go for the reverse grid order or not. This is Frederic Balbi, the Uruguayan. Here's Gali Dosman with the Cupra. Behind him is Juan Manuel Casela. Hablando de local, ahí está el uruguayo Juan Manuel Casela. Debemos decir que hay otro uruguayo que está This is Gali Dosman. en el equipo Alfa Racing Uy, el equipo uruguayo que atiende Enrique Cadenas y Daniel Daglio. Everything is now getting ready for the first flying laps, as we are having now drivers on the first sectors of the track. Here's Casela, here's Osman, here's Frederic Balbi, another of the home drivers. Bueno, hablando de los lastres, Montenegro, Osman y Casela son los tres autos que irán con el tope de lastre de 40 kilos, con 30. Juan Manuel Casela, Gali Dosman, and Ignacio Montenegro are on 40 kilos of compensation weight. Y el auto de lunes. Algunos especulaban en la previa de esta clasificación. In the meantime, algunos pilotos lo iban a ir we have now para tratar de no cargar kilos, pensando en lo que se viene en el World Tour, ¿no? Y estar con el auto lo más liviano posible para This la is visita de los autos mundialistas. Bueno, un circuito Juan Pablo Besone. muy interesante este de Rivera, donde la velocidad We are in Rivera City in Uruguay. contrarrecta de la última recta a cerca de 225 kilómetros por hora no se llega a poner sexta mancha. This is Pedro Cardoso now starting his lap. Bueno, ahí está precisamente Damián Fineschi. We're going live with con el auto de Pedro Cardoso detrás. all the cars on track. Here are Casagrande and Montenegro yet to go into the track, possibly targeting some clean air ahead without traffic. It's not such a large circuit here in Rivera. It's the Eduardo Prudencio Cabrera circuit in Uruguay. First of the two stops in Uruguay. Mañana te voy a contar alguna primicia de lo que nos espera para la fecha del Pinar. Then una participación we will go to El Pinar. TCR South América. En lo que se está trabajando, no confirmado, pero sí se está trabajando. Bueno, ahí está Michel Bonin con el Alfa Romeo por ahora. Federic Balbi We're now heading to the first lap times. Federic Balbi pulls the first lap time 4:54, followed by Pesini, Suzuki in third, Diego Gutiérrez in fourth. Not so many relevant lap times yet. Damián Fineschi jumps into the top. La experiencia de Damián Fineschi, recordamos que cuando estuvo corriendo fue segundo en las termas de Río Hondo, ¿no? Damián Fineschi, who had a really great outing in the endurance event in Termas de Río Hondo. Now Casela moves to the top. Quedan dos, y después de Filos, pero no es sencillo esta Q1, porque en la última tanda de entrenamiento quedaron 10 autos encerrados en Q1. muy finito el cálculo para Reducing the 12, the top 12. Por tanto, no hay forma de especular, hay que ir a todo o nada en esta Q1. Bueno, mejoró Gian Antoni, está octavo, el mejor Damián Fineschi Casela, in his segundo first Balbi, outing as a regular luego driver, los uruguayos, tercero Fineschi, entering one of the four Peugeots from PMO Racing, alongside Bestone, Gutiérrez and Reichel. Ahora Baptista con el Toyota ocupa la 10ª posición, pero esto recién comienza, Leo. Están tanteando el circuito. Sí, se puede decir que a Casela ese tiempo le puede dar cierta tranquilidad. De ahí para abajo ya nada les asegura. 1-2 for Uruguay with Casela and Balbi in first and second, and then it's Pesini, the reigning champion, in third with the new Audi. Que te garantice pasar It was already running in the series. Algunos no lo han logrado ya.
Now Pedro Cardoso jumps into third place. No te hace acordar Rivera, Leo. Pero digo por la topografía, Balbi, por lo que lo rodea, ¿no? In second place. El entorno, los desniveles, acá hay muchas trepadas, muchas bajadas. With the Lincoln go from PMO Motorsport back into the garage. Now it's time to see what Montenegro and Fabio Casagrande do here. The two Hondas from Squadra Martino. As we're on 15 minutes, last minutes, last 14 minutes of this Q1. As this is now big start for TCR South America and Uruguay. As we said, 2 rounds, and Montenegro is out. So will he touch the walls? No, he doesn't touch the tires. Narrowly missing it. He will be able to come back. He will have to check if there is any trouble in the radiators. No lap times yet set by the number 23, the standings leader. Lost control of the car, but manages to keep it out of the tires, very close to the tire wall, tire barrier. Bernardo Javer jumps into the top now on the Toyota, followed by Casella, Balbi, and Pedro Cardoso. Fabricio Pesini is in fifth. And now with the Audi from Paladini Racing. This is the Toyota. Bernardo Javer. Por lo tanto, el auto es como que viene teniendo ciertas tendencias extrañas con peraltes invertidos en alguna de las curvas. Y atención porque en los pianos, en alguno de los entrenamientos, hasta alguno de los pilotos han Bernardo Javer leading ahead of Diego Núñez, who moved into second place. Sobre todo en esta primera Q1, porque en la Q2 the driver from Cobra Racing Team. Empiezan a jugársela un poco más los pilotos. Uno de los autos más bonitos de la categoría, el Toyota Corolla número 17. Que maneja Bernie Javer. This is the Toyota from Diego Núñez from Cobra Racing, partnering Adalberto Baptista. Que ahí se corre, pasa al parar a cero no es lo aconsejable, ¿no? Mira, a la derecha de la pantalla estamos viendo todos los nuevos, la parte nueva de los boxes, ¿no? El paddock ha quedado magnífico. Bueno, con el número que le gusta a Matías Leonardo, ¿no? Está Bernie Javer. El 17, sí, que le gusta a Rossi. Exactamente. Aunque en el Estocar usa el 117. Sí. Bueno, un Rossi que empieza a sonar, ¿no? El nombre de Matías Rossi. Bien. Recordemos que ha sido uno de los pilotos que más kilómetros ha tenido. Es Fabio Casagrande. Uno de los pilotos que más kilómetros ha tenido en el desarrollo del so far, claro, que se hace en Córdoba, en la República Argentina, el auto de Fabio Casagrande de la Escuadra Martino. Now we'll see if there is any other surprise as Gali Dosman is now jumping to fifth place. Teammate of this man on screen, Rafael Reis. Two Brazilians. A quedarse con la pole position, sin duda. Él, Gali Dosman, su compañero de equipo, Reis, el propio one Montenegro. of the biggest candidates. Frederic Balbi trying to stay in the top 12 of the Uruguayan from PMO Motorsports. Still, el auto que corrió el año pasado Santi Urrutia. 4/10 of the pace. Las fechas que Science Racing se mantuvo dentro del mundial, recordemos que después se retiró. Pero es el auto que corrió en el mundial. Bueno, y lo tiene otro uruguayo, Federic Balbi. Possibility of having both cars. Him and Suzuki from PMO Motorsports. Están quedando afuera Gian Antoni, Casagrande, Maglione, Zapago, Bonín, Gutiérrez, Batista, Reichel. Y ojo, no es un dato menor, el Colo, el de Villa Carlos Paz, Juan Ángel Rosso. Now with the rest of the minuto 17, 7:25. drivers. Da la sensación que hasta acá. Mirá Rosso. Se metió el Colo. Me respondió, me tapó la boca, ¿no? No, bueno, pero da la sensación hasta acá que no todos han echado el resto. Debemos esperarnos más un tiempo de minuto 17 bajo para la pole position. Now Juan Ángel Rosso is on the top of the standings. Con una diferencia amplia que le ha sacado Rosso a Bernie Javer de 2 décimas y media. How it goes on as we are now crossing the half line into the second 10 minutes. El Colo Rosso, un Juan Ángel especialista Rosso. de clasificar, es rapidísimo el Colo y le ha sacado el jugo a este auto de nueva generación, este auto fabricado en la Argentina, el Colo de Villa Carlos Paz, Juan Ángel Rosso, que está primero, segundo el uruguayo Balbi, y tercero ahora with quedó the rest of the Bernie field. Javer. Bueno, con una actualización en los Corolla para a partir Rosso, de esta fecha, Balbi, Javer, Núñez and Besson in the top 5.
un nuevo sistema de frenos. Por lo tanto, esos inconvenientes que venían trayendo los Toyota lo han notado los pilotos. Un gran avance a partir de que lo pusieron los autos en pista. Han sido probados en el Cabalén de Córdoba en la semana y han notado una gran una y esto se está empezando a reflejar en los tiempos Fabian de Rossi y Bueno, la imagen del patito right now. Antuoni, que por ahora está décimo in a 577 the milésimos beginning del más of rápido, su another de lap. equipo, Juan Ángel Rosso. Ahí Has ya está el completed auto azul del equipo Paladini overall. Racing. Rosso, Balbi, Berni, el mejor uruguayo, el mejor brasileño es Diego Núñez. Buen trabajo de Juan Pablo Besone, Leo, con el Peugeot. Sí, y ya venía mostrando Juan Besone una Fabian gran Antuoni. adaptación, metiéndose dentro del top 10 en los entrenamientos. Está por el momento en el quinto lugar. Me parece que no hemos visto todo, Marcelo. Ese noveno puesto de Montenegro huele a entrar con lo finito. Esperemos que no tenga un disgusto el puntero del campeonato, pero ahí está Gianantoni, Cardoso y Pesini. This is now Guilherme Reichel Lugares donde pueden caer. from Si PMO Racing, last so far in 21st. Rápida del piloto del So he can move upwards. Bueno, cuando ahí está Reichel, veíamos en la imagen con el equipo equipo in the standings. Guilherme, auto número 37, ahí lo estamos viendo, está cerrando la vuelta. Por ahora no tiene una vuelta rápida Reichel, ¿no? Vamos a ver cómo... Está puesto 21, último a 3.7 segundos. Aquí está con el Peugeot, un auto lindo, uno de los más cortitos. Este Peugeot del equipo PMO Racing. Bueno, y otro dato alentador para Bernie Javer, imagino. Es que, 7 minutes and a half yet remaining. Teniendo en cuenta que ya lleva varias carreras Bernie Javer Rosso, padeciendo un just by inconveniente en la thousandths of a dirección de second. su Toyota Corolla TCR y no lo están pudiendo Followed by resolver. Bernardo Javer in third. Bueno, este tiempo lo está poniendo en 250 una posición expectante. El que no lo veo es a Manu Zapag, está lejos, puesto 17 para Less than Manu. 3/10 of a second to the fourth when Diego Núñez in a remarkable fourth place. Con With ese the car from Cobra decorado, Racing. Manu Besone in fifth, equipo Race in sixth. compañero de equipo de Bernie Ignacio Javer. Montenegro after Quedan his 7 spin minutos 10 para is finalizar la cual on 9th estamos place. carburando desde la República Oriental del 7 Uruguay, minutes desde away Rivera, from the checker con flag in this Lopedín, Q1. Allí vemos el Alfa Romeo 90 de Michel Bonin. Ahí está el auto número 5. Ahí lo están refrigerando. Estamos hablando del patito Fabián Gianantoni. Se dan por concluido. El que está en la cuerda floja es el campeón Pesini, que te da 12º. Sí, y Fineschi, ¿no? Fineschi está quedando afuera por el momento. Va a tener que ir a buscar otro intento. Eso es en detrimento de este neumático, de la administración de los neumáticos. Así que esperamos una vuelta más rápida del auto 36. Teóricamente el Rafa Suzuki, Fineschi deberían entrar. Sí, lo que sucede es que Suzuki no ha tenido prácticamente entrenamiento, ¿no? Porque el entrenamiento 2 se lo perdió, rompió el motor en el entrenamiento 1, no tiene casi vueltas en lo que va del fin de semana, más allá del shakedown de ayer. Ahí está la imagen del Rafa Suzuki, el piloto del tocar brasileño que está afianzado ya en el TCR South America. Con este auto impecable, este Link Anco. The Brazilian driver who is yet in 14th. Link arrancó ganando con Walter Hernández en Córdoba, Leo. Quite higher in the standings and in this qualifying. Sí, y el auto que está utilizando Rafa Suzuki es el auto que el año pasado ganó con el Manu Zapag en el Pinar. Que fue justo en un fin de semana que tuvo la particularidad que arrancó como arrancó Suzuki, rompiendo el motor, clasificando décimo y largando último la carrera, pero en la grilla invertida largó adelante y ganó la carrera. Bueno, Rafa Suzuki está intentando esa misma estrategia de Zapag del año pasado. Por ahora están afuera. Uy, se metió el Rafa. Get into the top 12 as now Rafael Suzuki jumps into 11th and leaves Suzuki leaves Pesini out al filo, ¿no? Sí. Y está en boxes. Sí, decíamos que iba a ser una clasificación 1 muy difícil, y todavía queda mucho por recorrer. 5 minutos. Pasamos por boxes, Peto. Pesini, who is now trying to get some clean air. Hola compañeros, ahí está, estamos con cuestiones técnicas, pero lo que les quería comentar, ustedes mencionaban a Juan Ángel Rosso, que el año pasado tuvo un muy buen Pesini behind him. And Osman is in 10th right now, so he would be moving into the Q2 group of cars. This is Guilherme Reichel, who could barely jump 2 places. He was in last and now he's in 19th. Only ahead of Diego Gutierrez and Alberto Baptista, 2.6 seconds from the first to the last. In a very short lap, so every mistake and every detail makes a difference, whether it's good or bad. So Reichel is now opening another lap that might
make him move upwards. As yet, he's completely out of the conversation. There is a big 5/10 gap between Maglione in 17th and Bonin in 18th. As Suzuki now moves to the top, 117.324, ahead of Montenegro, Rosso, Balbi, Pedro Cardoso, Jaber, Diego Núñez, Juan Pablo Besone, Rafa Reis, Juan Manuel Casella, Gali Dosman, and Fabian Gianantuoni in the top 12. Here is Suzuki, who is now leading the field with the number 8 Lincoln Co. That had some outings in the TCR or the WTCR last season. This car, these units, was brought from Europe to South America. The same for the one that is being driven by Frederic Balbi, was acquired to Cyan Racing. As here is Suzuki now trying to get now firmly into the next qualifying. He is for sure going through. And I would dare to say that the top 5 are already in. It would be really a miracle if the likes of Fineschi, Gianantuoni, Sapag, or Casagrande move them out. Bernardo Jaber will try to secure his spots in the next part of the qualifying with the Toyota. He is in 0.4 of a second of gap to Suzuki and has some 0.3 to the 1 in 12 of Fabrizio Pezzini. Perhaps Gianantuoni or Fineschi can take a miraculous jump into Q2. Otherwise, it should be quite as it looks now. Here is Jaber, the 36-year-old from Mendoza province in Argentina. And here it is. Jaber stopping to get clean air with the idea of having no traffic ahead. As we see this car number 17, Jaber, who had a really good season overall with some really strong performances. Here comes Adalberto Bautista, who is in last place. Behind him is Jose Manuel Zapag, who is surprisingly in 17th. This Toyota managed to be really, really competitive. Last minutes for Q1. Here's Juan Manuel Casella, who is now in 12th and in danger of being knocked down from Q2. We'll see what happens with the Uruguayan, who is in 3rd place of the championship behind Montenegro and Reis, completing the 3-nation battle between Argentina, Brazil, and Uruguay. This is Casella. Last 15 seconds. It's likely that the next drivers who cross the line will automatically close Q1, as there will be no more time. Possibly Besone with a chance of managing to get through before the clock is in 0. I don't think so. He was the closest to the main straights. We'll see. From now on, whoever crosses the line will finish its qualifying. Here is Casella, who stays in 12th, surviving miraculously. It's over for him. It's over for Zapag. Casella won't go beyond 12. Jaber has completed his run in 9th. As we will try to see what happens with Fabio Casagrande, who is completing his lap. But this is how it looks
And this should be the top 12. Suzuki, Fineschi, Montenegro, Reis, Rosso, Balbi, Cardoso, Osman, Javer, Nunes, Besonian, Casella. Out of it will be, out of Q2, Gianantuoni, Pessini, Maglioni, Casagrande, Sapak, Bonin, Rachel, Gutierrez, and Baptista. Checks in Damian Fineschi's Peugeot. Certainly the PMO Racing taking a big step ahead with him, bringing him on board. This Peugeot trying to jump up. Rafael Suzuki is the top man. Damian Fineschi is in second. Ignacio Montenegro is in third. Rafael Reis in fourth. Juan Ángel Rosso, Frederic Balbi, Pedro Cardoso, Juan Pablo Besone, Gali Dosman, Bernardo Javer, Diego Nunes, and Juan Manuel Casella are all going on to Q2. Knocked out are Gianantuoni in 13th, Fabricio Pessini in 14th, Enrique Maglione in 15th, Fabio Casagrande in 16th, Manuel Zapag in 17th, Michel Bonin in 18th, Guillermo Reichel in 19th, Diego Gutierrez on 20th, and Adalberto Baptista in 21st. And it's a wrap for Q1. That was Gianantuoni the one, the first one who missed the cut to Q2. Unfortunate situation for the Argentinian. Here are all the cars. This is Squadra Martino that made it through the next round, next qualifying, with Ignacio Montenegro, Fabio Casagrande, Enrique Maglione are out, and also Juan Manuel Casella made it. 2 out of 4 for Squadra Martino. Damian Fineschi, the sole Peugeot, as Rachel and Gutierrez are knocked out. Juan Pablo Besone also going in, that car that is being pushed back. And we also have, of course, the 2 Cupra from Rafael Reis and Galid Osman. This is Frederic Balbi that is sitting in his car. He made it to the next round in 6th place in Q2, one of the best results for him in the season. One of the home drivers alongside Maglione, alongside Casella, and the rookie Michel Bonin, who races with the Alfa Romeo. And now we fly through the pit lane. A very strong win, as you can see and guess, in Rivera. Frederic Balbi with a season highest of 10th place in Sao Paulo and Interlagos in the endurance event. Otherwise, it's a 10th place in the Cordoba in round number 1 in the second race. As we're now waiting for the Q2 starts.
Rafael Suzuki in his car, awaiting to enter next. As we're now watching the pit lane, about to go through the next round, Q2. It's a nice afternoon in Rivera in Uruguay, 4:32 local time right now, as qualifying is going on in these circuits. The first of the two stops that we'll have in Uruguay, the next one will be in El Pinar, alongside TCR World Tour. Loads of expectations for the upcoming events, in which both will shake hands, South America and the rest of the world, in which could be a really nice clash between both ends. With the expected appearance of top drivers of the TCR World Tour, like Norman Michelis, Mikel Ascona, Jan Orlache, Frederick Vervisch, Robert Huff, of course the local hero Nestor Girolami in Argentina. In the next two rounds of TCR South America, El Pinar and Villa Mercedes at La Pedrera semi-permanent circuits. Juan Manuel Casela, the local driver from Uruguay, he's sitting in third place with 2 second places in Rosario in the round number 2 and a third place in Interlagos as his season's best. 3 podiums out of 6 races for the Uruguayan. That's efficiency, and that's certainly what usually takes drivers to the top standings. Of course, Montenegro, having won 3 out of the first 4, was making a huge gap at the top, but then some erratic moments in Termas de Rio Hondo in 7th and in Interlagos in 18th in the endurance events were not the ideal scenario. Here's Juan Manuel Casela. The wind is so strong in Rivera, as the clouds are also there, but indeed no risk of rain reported yet. Some angles made it look like if it was suddenly really dark in the clouds, but anyway, we are entering the sunsets in a couple of hours. We will have a bit more of sunsets in the following minutes, and also is some bit of cloudy weather, but no rain reported in sight for the following hours. Here is Juan Ángel Rosso, the only car of Palladini Racing that made it to Q2.
as Pesini and Gian Antuoni were knocked out in the first part. This is Montenegro. Behind him is Javer. Behind him is Balbi and Rafael Suzuki. As now we are get going in a Q2 with the first flying laps starting, and it's now time to see what goes on with the top 12 from Q1. No tiene pole position. Bueno, mira vos, que será campeón en la primera temporada, ¿no? Exactamente. Ahí estamos viendo a Nacho Montenegro. Nacho Montenegro va cerrando la vuelta, Nacho. Flying laps. La última pole position de Rey fue en Termas de Riondo, la carrera de invitados. La última pole position del Colo Rosso fue en Rosario este año. En Termas también Barrio, Jorquito Barrio con Rey fue el que hizo la pole position. Y venimos de la Montenegro setting 29.96 in the aquí está en este tendido veloz, en esta recta van a encarar en la curva hacia la derecha ahora. Ahí estamos viendo al auto de Federic Balbi. Ay, qué bloqueada, se pasó Balbi. Uy, se fue a la pintura Balbi. Ya está doblando hacia la izquierda, va a encarar la curva Gonchi Rodríguez, que inaugurada el año pasado. Ahí está Nacho Montenegro. Y se hizo el tiempo bárbaro Montenegro. 1:17.26. Superó a Suzuki y a Balbi. Y ahora se mete Osman. Mira, 78 milésimas. Casi empatado el tiempo de Montenegro. Osman, los dos mejores. La imagen del poleman hasta ahora. Ignacio Montenegro. Casela tercero, Leo. Apareció el uruguayo. Buen tiempo del uruguayo a 657 milésimas del tiempo de su compañero equipo Montenegro. Bueno, y ahora pasa Damián Fineschi con el Peugeot tiene el 1 y el récord del circuito, minuto 16 segundos, 909 milésimas para Fineschi. Vuela Fineschi, Montenegro segundo, quinto ahora Núñez, sexto Besones, séptimo. Ahora lo supera Besone, Cardoso segundo con el Hyundai. A 86 milésimos, un tiempazo del piloto del Hyundai. Pero hay que esperar la vuelta del Rafa Reis y la vuelta de Galid. Otra vuelta más para Osman. Falta la vuelta de Berli y falta la vuelta del Colo Rosso. Un tapado Cardoso, porque veníamos advirtiendo que estaba en ese pool de marca de los primeros puestos en los entrenamientos, también en la clasificación, pero no avisorábamos un tiempo Cardoso, de pole Montenegro. position, En el palo le pegó Cardoso. Fineschi por ahora mantiene el mejor tiempo. Suzuki, ahí está la imagen de Rafael Suzuki. ¿Cómo está el Rafa? Cayó al octavo lugar. Va a tener que mejorar Suzuki a Iván Núñez. Aquí aparece el auto de Damián en Fineschi. Ahí está Damián. Sí, señor, que por ahora tiene el 1. Sí, bueno, vamos a esperar el tiempo de Berli, también el del Colo Rosso. A ver qué tienen los Toyota para mostrar. Se mete tercero el Rafa Rey. Ahí lo estábamos esperando a Rey, pero faltan los Toyota, falta Berni, falta Rosso por las dudas. Fineschi aguanta el 1. 5 minutos 20 para el final, para esta quinta fecha del campeonato que busca al mejor en esta tarde de sábado en el Autódromo Eduardo Prudencio Cabrera de la ciudad de Rivera, en el límite con Brasil. Una curiosidad, ¿no? Cruzar la plaza y ya estás en Brasil. Sí. Hasta acá, Fineschi y Cardoso mostraron lo que no habían dejado ver en la previa. Reis mejoró apenitas lo que había logrado en los entrenamientos. Hizo lo mejor en esta última vuelta que acaba de cerrar. Ignacio Montenegro también empata su mejor registro del entrenamiento número 2. Bueno, aquí está Núñez con el auto número 70, el Toyota Corolla, uno de los autos más nuevos de la categoría. 4:38 para el final, en los desniveles de Rivera. Viene el piloto brasileño, curva hacia la izquierda ahora. Veremos si mejora o no mejora. Núñez, que está en un séptimo lugar. ¿Qué pasa con Javer y qué pasa con Rosso, Leo? No hay tiempo. No, todavía no tienen registro. Están en boxes, no los veo, No, ya salieron. Están en pista. Bueno, va Balbi a la pista también, Federic. Javer and Rosso tiene un tiempo alto. Es llamativo que no tengamos paso de Javer, porque lo hemos visto en pista. Frederic Balbi is in 10 al mendocino. Just no ha one cerrado lap. una vuelta. Dio la sensación en una de las primeras imágenes como que se había excedido en la salida de la contrarrecta esta. No sé si esa vuelta fue desperdiciada o si no estaba todavía en la vuelta veloz. Si fue una vuelta desperdiciada, bueno, atención porque
Frederick Hay que ver Balbi. cómo han quedado esos neumáticos, ¿no? Bueno, aquí está Frederick Balbi, lentamente viene con el Link & Co. Ya va a completar la vuelta. Fineschi aguanta el 1, segundo Cardoso, gran trabajo de Cardoso, tercero Reis. Por ahora no hay variantes, creo que en el último minuto van a comenzar a caer los tiempos. No solo hay que estar atento a los primeros puestos, el de Fineschi, Cardoso, Reis, que están entregando los puntos por el campeonato, sino también al décimo puesto, ¿no? Para la grilla invertida del día de mañana, en la segunda competencia, que el décimo va a estar largando desde la pole position. Por el momento, la primera fila esa sería de Balbi y Suzuki. Bueno, pasó el Colo Rosso, pero un tiempo altísimo, va a abrir vuelta el Colo, ya está en pista, pasa Bernardo Llaver. Abre vuelta. Y abre la vuelta, los dos autos, los dos Toyota, uno del equipo Paladini, el otro del equipo TTA. Este es Nacho Montenegro, el puntero del campeonato. Ya ganó varias en esta temporada 2023 del TCR Sudamérica. Y ahí va Montenegro por una nueva pole position. Está difícil iniciar el Rafa Suzuki, ¿no? Ya sabe que la primera carrera va a largar último. Apuesta a ese noveno, décimo puesto para tener la oportunidad en la segunda carrera de poder ir a luchar por la victoria. Bueno, en este tobogán viene Montenegro. Esta vuelta la hizo bien, ¿no? Recordamos que en el corte anterior se fue afuera el piloto de la Patagonia Argentina, el jovencito Ignacio Montenegro. Y me parece que se lo va a ver por Europa próximamente. Sí, recordemos que la clasificación entrega puntos para los primeros 7. El que logre la pole position se llevará 10 puntos, el que quede segundo 7, y así sucesivamente se reparten 5, 4, 3, 2 y 1 punto en esta clasificación que hasta Núñez estarían llevando su premio. Bueno, hasta aquí la sorpresa es la de Rivera Cardoso, en Uruguay. Hyundai, Sí, porque no había mostrado tanto potencial. Muchos se guardan para este momento, por eso es lo interesante de este tipo de clasificación del TCR. Bueno, aquí está Nacho Montenegro. Montenegro is very close. El primero. Now trying to improve his lap Vueltón time. de Montenegro, Leo. And he jumps into the top of the standings. Great performance by Ignacio Montenegro. Now giving it all in his last lap. Minuto 16 segundos, 862 the final attempt possibly for him. We'll see if he cools down and goes for one more attempt. But certainly it's a really nice Hay que lap. esperar la vuelta del Rafa Montenegro. Suzuki, The que en el tank should corte be anterior lo improving metió now casi as the track could cuando be getting expiraba colder el due to the tiempo. sunset. Mejora Balbi, también se mete This Casera en might el help sexto lugar. some of the Balbi cae drivers al that are octavo on puesto, track. décimo Besone Fineschi en now la is línea dropping de la back to pole second position anyway. para la It's a very segunda solid carrera performance junto by con this Núñez, que car, está the noveno number por el 36 momento. Peugeot. Ahí está Damián Fineschi, que va tomando envión. Me parece que va a echar el resto en Pedro esta Cardoso vuelta para is, ir a recuperar lo que era in third suyo. place, trying to El go for 1 another en lap esta also. carrera por invitación del equipo. Fineschi está sorprendiendo. Ahí va con el Peugeot. Seguramente va a ir a buscar la vuelta, va a acelerar Fineschi, va por el 1 el quilmeño. Recién podían ver en la gráfica una B en recuadro verde. Bueno, eso significa que son los pilotos que también participan por el TCR Brasil. Allí está por ahora Montenegro, Fineschi, allí está Fineschi, que va con todo. Detrás lo tiene a Montenegro, en medio de ellos está el Rafa Reis. Reis está quinto, el que más pole position ha logrado en el historial de la categoría. Va Galí Dosman con el otro Cupra. Ahí está el auto. Juan Pablo Besone jumps to sixth El place. piloto quilmeño que ahora va lento, Leo. Sí, bueno, irá para boxes, ya no queda. Casella manages to climb higher also, as we're in the last seconds of this Q2 in Rivera. Here is Osman, a bit wide in that part of the circuits. But in P4 right now, as time is up, and we'll see how this develops in the last seconds with the last attempts. Casella trying to get one more lap, but there won't be enough time, I think, for him. And this seems to be pole position for Ignacio Montenegro, 1:16.862, ahead of Damián Fineschi and Pedro Cardoso in third place, and a season high possibly for Cardoso in the Hyundai. An excellent performance by him, comes from his best result in the year being top 6. As now we'll have to watch what goes on, but it's a wrap with Montenegro, Fineschi, Cardoso, Besone, Osman, Reis, Casella, Llaver, Balbi, Suzuki, Núñez, and Rosso. Rafael Suzuki is having the reverse pole
the reverse grid pole here in Rivera in Uruguay. It's a 1-2 for PMO Motorsports in race 2 order as we take the reverse grid for it. And we will head to the Parc Ferme to have the word of the top drivers. And yet to see what's going on with the pole sitter. Here he is, Ignacio Montenegro, 18 years old, back on pole in this season. His second pole in a row after setting the one in the endurance event in Termas de Rio Hondo, alongside his co-driver, his invited driver, Lucas Colombo Russell. We had a pole from Reis in round 1, then for Rosso, and then Jorge Barrio and Rafael Reis. Montenegro also winning 3 out of the 4 opening races in rounds number 1 and 2 in Altagracia and Rosario. Now in Uruguay, showing his strength, celebrating the pole position with all his team, with Squadra Martino. All the celebrations for Nacho Montenegro, as they nickname him. There's Ignacio Montenegro, now being told to go through the technical scrutiny, I think. This is the pole sitter. And now we are closing this qualifying. We will have, as we said, Ignacio Montenegro starting on pole tomorrow, race 1. Race 2 will have a 1-2 with Rafael Suzuki and Frederic Balbi for PMO Motorsports. In an excellent performance by this 18-year-old wonder kid, Ignacio Montenegro. 1:16.862, that's certainly a top job in this season, in this weekend, I mean, as we've never been with those lap times. It's by far the fastest lap time of the weekend. Certainly also the sunlight plays a part as it cools down the track. But also we have not only a very good car, but also a very good driver in Ignacio Montenegro. Damián Fineschi is in second place. The experienced Fineschi putting the Peugeot in a fantastic starting position. Pedro Cardoso in third. Juan Pablo Besone in fourth. Great improvements by both Peugeots. Then Diego Gutierrez and Guillermo Reis remain in the bottom of the grid. And here are the trophies for the TCR Brazil, also having Montenegro on pole. And we'll have Montenegro starting alongside Fineschi, who is almost doubling the age of Ignacio Montenegro. Final standings here: Ignacio Montenegro on pole, Damián Fineschi in second, Pedro Cardoso in third, Juan Pablo Besone in fourth, Gali Dosman, Rafael Reis, Juan Manuel Casella, Bernardo Javer, Frederic Balbi,
and race 2 pole sitter Rafael Suzuki are closing the top 10 in Rivera in Uruguay in the TCR South American Championship qualifying session. Here's the Parc Ferme as we get ready for more action. And the picture time with both trophies, the one for TCR South America and the one for TCR Brazil. Both championships active in this weekend, as TCR South American drivers are eligible for taking part in TCR Brazil also. This is second place Fineski, who has had a stellar performance. As we watch the best of this qualifying session that has had Ignacio Montenegro as the pole sitter. It's been a great qualifying session with a load of excitement, and as we said, Ignacio Montenegro having, despite starting, as you can watch, Q1 with that spin, the 18-year-old managed to get pole position. As we said, Rafael Suzuki will start on pole, race number 2, alongside Frederic Balbi. And here is race 2, second placed Frederic Balbi in the grid. Gali Dosman, who also had a solid spell in this qualifying, finishing in 5th. 2 Peugeots in the top 4. Solid performance by Damian Fineski and Juan Pablo Besson. And what to say about the Hyundai by Pedro Cardoso from Scuderia Chiarelli. Excellent performance also by the Brazilian. The best Brazilian ranked. Juan Pablo Besson is in 4th. Osman finishing in 5th, sharing the row with Rafael Reis. Juan Manuel Casella, 3rd place in the standings, is in 7th ranked, ahead of Bernardo Javer, then Frederic Balbi and Rafael Suzuki.